very first time. And there couldn't have been a better city to bring this event to than Chennai. Not only is it a hub for automotive industry, the manufacturing industry, there are many innovations that are coming out of the city, but also it's the city that has put in an extra effort and prioritized renewable energy and has taken many steps in moving forward for a cleaner energy future. We are very honored that we have such dignitaries with us today, sir. Thank you so much for being here. You're the representatives of this beautiful state of Tamil Nadu and Chennai for us. Thank you very much for being here. Without any further delay, I would request Tarun, our Vice President of HR for Shell in India, to please welcome you once again, because we love welcoming you. We're going to welcome you once again. So Tarun, if I could please request you to come here on stage. And Shruti, my good friend, if you could please. So this is for our chief. Thank you. Our chief guest, Honorable Sir Thiru Thangamani, Minister for Electricity. Welcome our country chair, Nitin Prasad, to come up. Hi, good morning, everybody. So it's wonderful to be here, just in time, and just arrived. So I think there's more than a few stressful faces in the crowd. It's a wonderful pleasure, and I'm still learning my Tamil, but it's Vanakkam. Vanakkam, excellent. Vanakkam, and it's real wonderful to be here. I'd like to start by, of course, first welcoming the honorable ministers and the MLAs to this wonderful event, really the first event that we have here, and of course the Excellency himself also here. Also, a warm welcome to all of you, both participants as guests and friends and colleagues, co-conspirators and collaborators. All of us, very warm welcome. I think it's maybe good to start a little bit more on a somber note, and then go from there, because I think just a couple of weeks ago, the IPCC released its report on climate change. And the reality is that it was a very sobering read, because what it kind of pointed out was that we're going to struggle to meet Paris, and that the issues of climate change are here and now, and this is going to start to impact our lives quite a bit. And of course, without sort of suggesting that the recent cyclone that hit this part of the country was linked to climate change, because we don't know, but suffice it to say that these things are coming, and they're coming a lot harder. And I think there's no better time for us to realize that we need to actually do and act on something. And in that, I think it's really important to recognize that, because I came out of Delhi and I left behind my family and my two kids. And the reality is that I feel that the time for action is now, and I cannot and I will not leave behind a world that is going to be in this kind of a state for the next generation to come. And I think that's what we need to focus in on as we go forward. But as I mentioned that, I think there's also a story of hope here. And I think that is what this event is all about. As we look back in time, the conversation actually started, of the Shell Eco Marathon started on a dare. Two Shell colleagues, maybe over a beer, maybe not over a beer, we don't know, but decided to challenge each other, and in terms of who could go the furthest on 1 liter of fuel. Please invite you on stage, Honorable Sir Thiru Thangamani, to please say a few words for our audience and for our students. The Shell company இனுடைய எனர்ஜி சேவிங்ஸ் என்ற ஒரு பெரிய நிகழ்வை இன்றைய தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவிலேயே முதலாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த ஷெல் கம்பெனிக்கு முதல்ல தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் எங்கள் சார்பிலும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இங்கே பேசிய மரியாதைக்குரிய சேர்மன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல, இன்றைய தினம் சுற்றுச்சூழல் எவ்வளவு மாசுபடுகிறது என்பதெல்லாம் தமிழக மக்கள் மட்டுமல்ல, இந்திய மக்களே தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால், தமிழகத்தில் அதிக பொட்டென்ஷியல் இருக்கின்ற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் என்று எந்த மாநிலம் என்று சொன்னால்
தமிழ்நாடு என்பதை தேர்ந்தெடுத்து இன்றைய தினம் முதலாக இங்கே இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த கம்பெனிக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர் பேசுகின்ற போது 1 லிட்டருக்கு 3700 கிலோமீட்டர் என்று சொன்னது உள்ளபடியே நம்பும்படியாக எங்களுக்கு இல்லை என்றாலும் கூட அந்த அளவிற்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்து இன்றைய தினம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்த வேண்டும். இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்காக பொருளாதாரம் எவ்வளவு செலவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கணக்கிட்டு இன்றைய தினம் இந்தியாவினுடைய எக்கனாமிக் குரோத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த நல் உள்ளங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்து இன்றைய தினம் நாங்கள் அதிக நேரம் இருக்க முடிய காரணம் சிஐஏ மீட்டிங் எங்களுக்கு ஈரோட்டிலே இருக்கின்றது. 4 மணி காலையில் இருந்த கூட்டத்தை நாங்கள் தள்ளி வைத்திருக்கின்றோம். 1 மணிக்கு நாங்கள் விமான நிலையத்திற்கு சென்று விமானத்தில் செல்ல வேண்டியிருக்கின்ற காரணத்தினால் அமைச்சர் அவர்களும் பேச முடியவில்லை. இருந்தாலும் கூட இந்த 3 நாள் நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்வுக்கு மனதார எங்கள் அரசின் சார்பிலும் மாண்புமிகு அம்மானுடைய அரசின் சார்பிலும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எடப்பாடியார் அவருடைய சார்பிலும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Safety team, can you please guide people a little bit? Back. Can you guys go back? The line is ready, sir. Guys. Move. Keep the applause going, guys, for all the cars. Keep the applause going. The best of the best, the brightest minds, self-made, ingenuous cars.